कांग्रेस प्रभारी सांसद डॉक्टर ए चेल्लाकुमार दुई दिनिया ओडिशा गस्तरे आसी पहुंची। प्रथम दिन में कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र अध्यक्षतार कांग्रेस बासभवनटारे अनुष्ठित कांग्रेस विधायक दल बैठक में डॉक्टर चेल्लाकुमार उपस्थित रही विधायक मानक सहित वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति संपर्क में पुंखानुपुंख आलोचना करथिले। तेबे आसंतु सुनिबा बहुचर्चित परी हत्याकांड मामला रे कोन कहिसंती ए चेल्लाकुमार। Everybody knew about it. There were some misunderstanding among the journalists. To resolve that issues also, to explain what has happened, everything. Sir, as you have heard, Bring everybody into context. Sir, are you going to discuss about Pori model case? Naturally, not only for there are almost more than 5,028 or 30 girl child has been in this state right from 1916 to 20. So that issue also we have to discuss. Sir, your members have alleged that Pori agitation was managed by our party leaders, MLAs especially. But I want to give a very clear cut explanation after 2-3 days. I'll give everything after I had a discussion with everyone. But for your information, and only for through our media friends, I want to convey to the people of Odisha, this incident, the brutal murder has happened in the month of July. It is the Congress party which has taken the issue in the pride from the beginning, and consistently we were only after getting a justice for the family. There is a everyone should understand one thing. Now the status of CBI, the constitutional body, it has lost its clout of earlier days. Here in the state itself, I think there are already the cases referred to the CBI 5 years, 15 years before incident. Till now, the CBI could not able to come to any conclusion. They have not detected any cases also. Our concern is very clear. We want to get a justice for the family of the Pari. She is also like my daughter. I also feel very much the thing like that. It should not happen to anybody in this country. I will tell you very clear. But what happened to your MLAs? They have alleged that. 1 minute, I will clarify. So that is the reason we have right from the beginning we have insisted that the SIT Special Investigation Team has to be constituted under the monitoring of the High Court judge. It has never happened earlier also, only once it has happened. When the CBI could not able to detect the accused for the last 15 years, how can I expect a judgment for the justice for the Pari's parents? So for that purpose only we were demanded. Even the CLP leader right from the assembly, he called me and told that the party has demanded at the beginning when we asked for the SIT under the High Court monitoring. If it is not, the minister has to resign. The chief minister come out with the SIT probe and he accepted the Congress demand. And so we expect a yearly justice for that family. So that is the reason. There was some miscommunication among the MLAs also. Yes, our Rautaraji is here, senior most. He was MLA here. He also made some. Saluja also. He made some accusation against our own colleagues. Even Samit Patra. Sir, look this side. Sir, look this side. Inside your party. Sir, if anybody has at least some this thing, then I can talk about that first. One minute. See, our Rautaraji has also made some statements in a hurriedly. Some might be in a emotionally he might have given a statement. But the same Rautaraji has spoken in the assembly. It is in the record that without investigation, how could a person be accused? So it is an emotional. So it is not not to be discussed. For Sambit Mitra is concerned, BJP has what moral right does they have
to accuse the Congress. In this state, Odisha, BJP and BJD are the two sides of the coin. I can go on giving examples of hundreds of examples. One of the BJP Rajya Sabha MP, the last Rajya Sabha election, who has supported the BJP? What was the advantage between the BJP and BJD to support a elected BJP MP member to be as a Rajya Sabha member? And in the parliament, who has supported the deputy chairman candidate of the BJP? Sir, do you Even forget about that. Our BJP senior most minister, earlier former senior most minister, Joel Waram has openly told it is in the mercy of the BJP. So many cases are not been investigated, whether it is a mining scam or the chit fund scam. The same CBI was not totally blocked by the Narendra Modi. It is a BJP. So who is in hand and glove? Sir, in Parikh case, you think if the minister will be remain in power, you can expect a free and fair? Sir, look camera, sir. See, that is the reason we have not asked the SIT of the Naveen Patnaik's government. We have very categorically told under the supervision of the High Court judge. So that is the one thing we can expect. So some of you Then through that only we can get a justice for the people. removal of the minister. Sir, Bhakta Das, senior Bhakta leader Bhakta Das has also Emotionally, if someone is coming out with some request, Suar se taro karna mana if au kon side someone is coming out with anything can say. But party has taken a stand. We want a justice. We don't want to politicize the issue. We don't want to get an advantage for the political thing. We want a justice for that victim family. Sir, are you happy with the party stand on Puri? Sir, look camera, sir. Camera. No. How can I be Sir, happy look with camera. that thing? Look Till sir, the look judgment camera, is sir. coming, till the justice is going Camera to look. be I cannot be happy with that. Sir, look camera, sir, What do you please. say about the arrest of an MLA and Forest Department corruption? What would you say about the arrest of an MLA and corruption in Forest Department? So only sir, look That's what camera, I'm sir. telling. No, there is a lot of scandals in the Naveen Patnaik's government. Last time also, I have very categorically mentioned. But who is shielding the Naveen Patnaik government all these days? It is the BJP. Yes. The BJP only is shielding the Naveen Patnaik's government and covering up all the allegations, corruption charges, all the scams. 6 dollar fix it. So the BJP and BJD, both of them are the two sides of the coin. I will explain everything in the next one. Tomorrow you are going to fill a Puri. ପିସିସି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଉପରେ ଜନସାଧାରଣ ଆସ୍ଥା ହରାଇଲେଣି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। No, it is a routine visit of ଓଡ଼ିଆ এটা আমার যে অনেক ওড়িশা ইনচার্জ ডক্টর চেলা কুমার তাঁর এটা গোটে রুটিন ভিজিট ফর 3 days আসছেন টু ওয়ার্ক সবু সেকশন অফ কংগ্রেস পার্টির লোক সহিত গোটে আলোচনা করা হাউ টু স্ট্রেংথেন দ পার্টি টুমোরো প্রথম দফার সিএলপি মিটিং গলা সেকেন্ড অছি সিনিয়র লিডর কালি অছি নয়াগড় মিটিং ফেরিকি ডিসিজ প্রেସିଡେଣ୍ଟ एंड ऑब्जर्वर तक मीटिंग एमती चारिटी मीटिंग तक निष्पत्ति इनक्लूडिंग नयागढ़ सर विधायक दल नेता और विधायक भीतर जो मतभेद थिला ता समाधान है तू मतभेद तो तक किसी ना नरसिंह वर्सेस सुरो सालुजा देखा पे मिलतला नरसिंह वर्सेस सुरो सालुजा मतभेद देखा पे मिलतला जो मैनेज ता कोन चेला कोर मते कहितले किछि मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग हेजिबे जला कुमार की कहछन जो चैलेंज मैनेज कथाटा उठुची एटी के कोन कला हम जो गुरुत्व मिलु वर्तमान जो बीजेपी रो स्पोक्स पर्सन श्री पात्र महाशय जो कहते जो प्रत्येक 9 जन एमएलए पैसा नहीं बोली आम तो कहचु एथि क्षमा न लगे
ଆମେ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ बीजेपी खाली बीजेपी अभियोग नहीं कांग्रेस रो विधायक भी मैनेज करता उठैछंती कांग्रेस दल विधायक दैट इज आवर इंटरनल अफेयर आमर सेल्फी मीटिंग रे जो विषय सब ओडिसा रो विभिन्न समस्या विषय ता आलोचना करिया कथा ता करा ना सुर आप सालुजा आप जो मंतव्य देथिले परिप्रसंग रे संगठन रो सब विषय बड़ मंद आज ता भीतर से भी आलोचना मंतव्य देने दल आमर आभ्यंतर व्यापार रे आपण मानकु किछि कहबार नै सर परिप्रसंग आपण एठी माने ए जो कोन स्टैंड बर्तन कांग्रेस स्टैंड तो सब ठीक अछि कोनटा उठे किए उठे करछि ना कौन अछि स्टैंड आपण स्टैंड करियतले 1 तारिख को बंद करा गला सेटा करा जाय यस यू आर राइट प्रथमे जदि परी इशू रे जदि केही स्वर पिटेछि इति प्रथमे कांग्रेस पार्टी ही से तो पुराना कथा है तो चुप है पुराना कथा पुराना कथा कंटिन्यू बीजेपी दल केबे पार्टी उठेले 27 तारिख दिन आपण छाडला नयगढ़ नहीं नहीं हमर तो कंटिन्यू सर एसआईटी तंत्र आपण और दिन मध्ये नयगढ़ रही भुवनेश्वर मध्ये से दिन होइछि किंतु फोर रे बीजेपी वाला डिमांड है सीबीआई आमर डिमांड है एसआईटी विथ हाईकोर्ट जज दिस इज द डिफरेंस आमर कहबार कथा तांकर मंत्री बहिष्कार भी थिला सुनो मंत्री बहिष्कार माइनर इशू नाउ प्लीज हियर मी पास प्लीज आपण माने ही कहंतु जे 19-20टा केस एबे भी सीबीआई इनक्वायरी करछि ओडिसा रे वर्ष वर्ष धरिकी कौन रिजल्ट पाई एवं प्रथम ओडिशा सरकार कही जे क्राइम ब्रांच माध्यम इनक्वायरी हम जो कथा कि कांग्रेस दल राजी है नहीं आम से कांग्रेस दल डिमांड करथिला जदि आप स्पेशल ब्रांच इनक्वायरी करिवो लेट द मिनिस्टर रिजाइन और एल्स गिव अस एसआईटी विथ हाईकोर्ट वर्तमान बीजेपी दल मैंने कहते ना सीबीआई हो किंतु मुख्यमंत्री आम कौन डिमांड करना आम डिमांड कर मुख्यमंत्री कहीं जिते गुड़िया घटना घटीगला ओडिशा रे पूरा 20 वर्ष से कौन है किसी फल पाई ना अरुण साहु जदि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने तो अरुण साहु आपे गला परिक्षेत्र जो जुडिशियल गाइडेंस रे जो इनक्वायरी हम आमर जुडिशियल विश्वास अच्छी एवं से इनक्वायरी के आम स्वागत जदि एसआईटी इनक्वायरी को संतुष्ट कहते हैं मुख्यमंत्री इस्तीफा दाबी नयगढ़ इश्यू पाई नो इट इज नॉट फॉर नयगढ़ इश्यू गत वर्ष धरी जे सब घटना घटी जाइछा रे नाती निर्यातना बढ़ी ओडिशा रे चाइल्ड अबडक्शन बढ़ी ओडिशा रे क्राइम बढ़ी एवं असेंबली चली बेले तीन जन किपरि गेट पाखु आसिले आत्माहुति दवापाई इंटेलिजेंस फेल करिछि एवं सेही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट इट जियो पैराडाइज एवं जो पाठक कथा बाहरला जे जो लोक 30 वर्ष धरी चाकरी कलानी सरकार विजिलेंस डिपार्टमेंट से दुर्नीति करुला बोली जानी पारले नहीं एबे जानिले एवं ताके सहित मुख्यमंत्री फोटो उठाइछन्ती सेतिपई ओवरऑल सिचुएशन जे ओडिशा रे आज लोक माने सुरक्षित रुहंती लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हेची सेतिपई यार उत्तरदायी होचन राज्यर माननीय मुख्यमंत्री तेणु नैतिकता दृष्टि से रिजल्ट इस्तीफा देवा उचित पाणिग्राही को लिंक को आपण केम देखछन से बर्तन गिरफ हे गेलानी जदि कहीं जने एपरी कार्य करिछि जा कुआ जाउछि क्राइम ब्रांच तरफ जा खबर का टीवी रे आपण माने बाहर करछथि एपरी एक परिस्थिति रे सरकार तकर कर्तव्य करछथि तो जो नेता कोटी एवं खाली हमर अनुरोध एई बेली बहुत लोक अछंती बहुत सरकारी लोक अछंती बहुत राजनीतिक लोक अछंती सेमानक प्रति सम दृष्टि रे मध्य एक्शन नबा उचित ब्यूरो रिपोर्ट ओएनए खबर।